Niambieni moto tukianza. Niambieni moto tukianza. Calif Records representatives wako ndani ya nyumba. Karibu. Yes, sir. Karibu sana. Nashukuru. Karibu. Wewe hata tulikuwa naye juzi sana. Haujanikaribisha? Aliniingiza na attitude. Wewe umeanza na siasa na ukinifanyia hivi, ukinifanyia hivi ulikuwa unataka nifanye nini? Si bado uniambia karibu kwani? Hiyo unafaa uimbie Juacali hivyo. Mimi sina makosa hapo. Mimi hata Yes. Niimbie Juacali kwa nini? Cause yeye ndiye alikuwa yeye ndiye alikuwa yeye ndiye si victim. Sawa, wewe ndiye ulikuwa victim, sawa. Mimi sijamwambia kwa heri. Mnasema tu sema kwa heri. Hiyo ngoma ni ya nani na nani? Excuse? Oh. Haya, karibuni mazee. Tunashukuru. Pilipili. Mazee. Karibu. Mic yako iko off. Ni vile uja project. Karibu. Saidie mic moja hapa. Saidie mic moja hapa tafadhali. Jua. Yes, wewe kwanza tulijipanga na wewe sana. Yes, sana. Sir. Calif kitu moja yenye ngoma zenu, ni correct if I'm wrong. Nyinyi mlikuwa mna represent masafara. Mbaya sana. Ama nyinyi ndio mlikuwa tu masafara cha ukweli. Ngoma zote za Calif zimeshutiwa kwa bed sitter. Mbaya sana. Si ndio? Wewe namba umetoka ile time yenye wasee walikuwa madem ma video vixen walikuwa wana shoot wanadunga ngoma but wamedunga jezi za ball. Sio mnafikiria Unachota. Ilikuwa swag your time. Ilikuwa swag your time. Yes. Kuvaa jezi. Ilikuwa swag your time, buda. Siwezi kutasile queen na story ya jezi kabisa. Wapi? Davis Lando, buda. Wazi. Tuanze na wewe. Wewe tulikutafuta kwa video ya ngoma ya nini ya Manzi wa Nairobi. Yes. Oh Lord, Juacali umetoka mbali. Haya. Juacali umetoka mbali. Mbali sana. Oh Lord. Angalia hapa. Oh Lord. Kaini Manzi wa Nairobi amkwanze katika. Kaini Manzi wa Nairobi amkwanze katika. Au vipi Juacali? Na kwa hiyo. Sio ni kangaroo, sio nini. Hakuna kangaroo hapo. Hakuna mosquito. Hakuna kangaroo hapo. Na hata uja implement vitu zenye ulisema uta implement time ya muziki. First of all, line yako one of my favorites. Nimeachia watu wengi sana wa kule. Ryan B mi pia niacheni. Daundi pia mimi niacheni. Ninaona. Hakuna kitu umefanya about that. In the meantime, Pilipili, umepotelea wapi? Buda mimi niko mtu wangu. Yani kwa game, once a musician always a musician yani. Natafuta niche ya kurudi mzee. Unajua ni miaka 10. I mean decade mzima na stuff kaya. So like natafuta niche ya kurudi yani. Sasa hiyo wasanii ni wengi mzee na kuna compare yani. So lazima uwe smart yani, unaona? Yes. Uko smart ni usiimbe. Si hivyo mzee. Ngoma ziko. Nina studio na ngoma kibao sana. Natafuta nisha kuzi launch yani. So ujitolea hizo zako tu unatoa unasikiza peke yako. No. Nikitoa kama vile tulikuwa tunatoa kitambo. Hiyo style ni old school mzee. Watu watashika. So lazima utafute niche ya kutoka yani. Ndio hiyo. Ndio zishike mtu wangu. Kama vile hizi zimeshika hizi. Yes. Sana. Unasemaje? Unajua ni ngumu sana madem kwa hiyo industry mazeni wa less ban. Nitafuta ma legend wa kitambo. Imagine wewe ndio tumepeget kwa isha leo. Kitu cha kwanza ni umeelewa niche. Umeelewa vile kwa na kushow. Unajua umeka hapo umeelewa tu. Unapata niche ni wewe peke yako, unatoa ngoma unasikiza solo. So what's your question? Kuka relevant kwa industry? Technically yes. Technically? Yes. Otherwise wewe huko kwanza sana unakuanga na strategy noma sana yenye akina Pilipili hawezi enjoy. Ni strategy gani hiyo? Strategy ya kutoa ngoma. Au jani show? Ya kutrend tu. Tunasikianga sana ametoa ngoma. Lord. Sana ametoa ngoma. Wasa na watch wakiwa chini ya desk. Cheki ngoma ya sana. Umecheki ngoma ya sana mpya. Hapo ndio umepita kina Pilipili msiane za 10 years bado wana strategy 10 years Pilipili. Morale. Bro, sit 10 years. Yes. Sit 10 years. Sio 10 years. Si umesema 10 years? No, sijasema 10 years yani. Ni 20 alikuwa anasema 20. Since 2012 man. Mimi nimeachana na hiyo story by the way. Since 2012 lakini maanishi kutoa ngoma tu perform. Bado mimi perform yani na make guest appearance and stuff kayo. And you see most of the time like na perform majuu sana. Ndio hiyo. Unajua mazi for once nikikucall hata sikuwa naamini ni wewe because unaongea different from vile unaimba. Ngoma za Pilipili zote
Sasa unajua anaongea kama unajua watu wa Coastal, anaongea kama msee wa Coastal wale wase soft wa ni aje unajua ngoma sijui 10 years as in soft hivyo na kwa ngoma zote una come through kama fisi. Huu balance aje uko na sauti yako uko na sauti ya ngoma na sauti ya Unajua ngoma yenyewe ni ya madem sana sana. Naimbia kama madem ndio hivyo. So lazima ukae fiti. Sasa sisi ukusikiza unatuambia nini sasa? Ndio maana mzee unakwambia nina morale sister si usare. Ndio hiyo buda. Sasa. Ni mimi na wewe mpaka che buda. Mnajua ni mimi na wewe mpaka che ndio. Kuja nami usiende mbali. Sema nami tafadhali. Wacha maswali. Yes. Tafadhali. Ndio hivyo. Madem tu. Wazi. Sana ulikuwa unasema kitu? No, I was going to mention that unajua Pilipili alituandikia nyimbo Sema. Alikuwa anaandika? Sema. He's a very good songwriter. I'm a songwriter buda. Ambaye anaelewa Kiswahili vizuri sana. Yaani lugha yake ni tofauti. Unaweza msikia sasa akiongea na ni msee yani kama Juacali wa mtaa but Juacali ni wa Sheng. Haina noma, haina noma. Huyu ni kakangu by the way, mad love. Lakini when he writes unasikia nyimbo zake ni kama mtu ambaye ameandika kutoka Mombasa. So he wrote for Sema in 2004. In 2004. 6. 6 we were already finished. Oh yeah, mlikuwa 2004. Manake sisi tuliform hiyo kikundi in 2004 na tuka break in 2004. So alikuwa ashaandika hizo nyimbo. Oh, okay, I remember. The Popstars, right? Yes. Sawa. Iko fiti hiyo. So I mean he's a really good songwriter. Okay, so I'm done. Tulikuwa na picha yenu pia. Tunaandika. Sema mahali mmetoka. Ati? Tulikuwa na picha zenu mahali mmetoka. Please usionyeshe nilikuwa mkonde siku hizo. Tulikuwa tumefanya research yenu kwa show. Unaona? Mmetoka mbali. Mmetoka mbali. Mazana, ndio walikuwa big fish back in the day. I was actually 19. 19? Yes, I am 32 today. 19? I'm 32. Oh. Alikuwa minji. Sanaipei just Don't ever be embarrassed to say how old you are. It is who you are. You own it. Own it. Na hiyo ulikuwa miaka ngapi? God Jesus. Kuja hapa. That's the same person. Okay, so on the side when I had PAX, I was in high school. Ati when you had what? PAX. PAX? Yeah, can't see. PAX ni 6 packs zenye uwezi jua ni ngapi? Inaweza kuwa zile So clearly my stomach was flat there. This was last year December in the thing that I was wearing. I don't know what that is. I can't wear that anymore. Jesus. It's naked. Oh, no. Stop it. Close it. Close it. Actually pali umechange ni mali unafunika. Hiyo ya kitambo ulikuwa unaacha hapa katikati. Hebu tuone hiyo picha tena Mike. Hiyo ya kitambo ulikuwa unaacha hapa katikati. Alafu wakati ulijua about slaying, kajua oh Lord. Reducible minimums. Ulijua mahali reducible minimums. Well, you know, when you grow older, you realize that there are some things that you've got to protect and that you have other people. Most people say that when you get married and you have children, that's when you start respecting who you are. But you still have a family. You've got your dad and your mom, and you've got to create a balance between the artist that you are and the principles that you were brought up with. Yes. So the balance is very important. And exactly what you said, I asked Juacali that some time back about what happened to the music industry. Watu walienda wapi, akina Pilipili, akina nani, hizo ngoma zenye za kitambo zenye tulikuwa sikiza. The reason why tunasikiza hizo ngoma mpaka sasa ni kwa sababu kuna kitu about hizo ngoma inafanya tuzisikize sasa. Imagine Juacali aliniambia kitu simple, ati people got married. Nilimwambia hivyo, watu wameoa. Unaimba ngoma za heshima yani. Story yake ana ya correspond lazima tuheshimiane mazee, tuheshimiane. Now it makes sense. When you're married, hauwezi ambia watu wakamate madem. Because unajisabotage. But una have grow na crowd yako yani, unaona? Wala sasa tuko naimba kitambo hiyo kama dem size huwezi sikiza hiyo ngoma, unanipata yani. So lazima grow na crowd yako. Yes. You do realize ungetoa kiasi sahi, bado ingegonga vile imegonga sahi. Mbaya sana. Alafu hiyo ni kama dem na kiasi. Hiyo ni kama dem na kiasi. Yes? Kama dem. Kamata dem. Yes. Geuza dem. Zungusha dem. We, sulisema kanisa ni ya mavijana. Chill. It's very embarrassing. It's very embarrassing to hear that stuff right now. Because I remember when they asked me to do Kwaheri with them. Yes. I told him they just released that song for with akina Prezo. Vile tafanya nikikupata. Ukisikia tu beat ikianza unafiliko.
ilinibidi niwaambie mtasafisha lugha. Mimi siwezi kufanya collab kama hiyo nimpelekee babangu. This guy has sat with my dad. He's the one musician in this industry who has sat with my father. Yes. And my mom made him donuts. So he's like my bro. Yes. So it was very important. Yeah. Baada kula donut. Ilibidi nsafishe lugha. Baada ya kula donut. No, but seriously, nilimwambia kabla tufanye kwa heri, ilibidi maneno ambayo atakuwa atasema pale, ni nyimbo ambayo inaweza kumpelekea babangu, nikamwambia daddy nimefanya collab. Yes. You know, so it was very important for him to have done that, and he did. And it was an amazing song. Na collab yenu ilifanya poa sana, kwa heri mazee. Ngoma unaweza sikiza timeless. Kuna zile beats za kali za kitambo, ukisikia tu ngoma vinaanza vile nasema, unasikia iko there's something. Hata unajua ni ngoma gani, identity. Genge ni brand ya Kenya, unajua. Alafu wewe kwanza ngoma zako zilishape sana society differently. Kama sahi kwa video ya kiasi. Kwa video ya kiasi. Bona hii video kidogo tu. Acha tuende tu pole pole. Twende pole pole, systematic. Systematic. Kuna ile huko mwisho imeandikwa nini? Mwisho kabisa. Jesus is Lord. Jesus is Lord. As in Jesus is Lord. Na watu wanaenda kwa shetani pande hii. Hamkuona hiyo? Sijaiona, leo ndo naiona. Hamkuwa mnajotoa wapatana hiyo? Leo ndo naiona tu. Wewe feel about kila ngoma yenye umefanya? Kila ngoma. Juacali by the way ni buda wa watu sahi. Juacali ni buda wa watu. Kuna mtu anaitwa Evans. Nimemwacha na miaka kidogo sana. Buda wa watu. Baba yao. Watu. By the way hata umeinfluence mpaka ma politicians Waititu wametumia jina yako sahi. Manze. Lazima kwanza nilipe kwanza. Uwashikanishe na calligraph. Wote. Basi calligraph hawezi mjua wote. Calligraph hawezi mjua na change colors. Unaweza Pilipili. Sahi industry ya sahi. Chenye unaweza ambia maboys. Uko behind the scenes of course, but nyinyi mnajua chenye mlidu ndio make it. Nilianza hii show nikasema time yenu by the way nikiangalia nikistudy ngoma ilikuwa about content before the video. Sahi wasee ni about video, unataka utengeneze video kali ndio ngoma yako ichezwe. Sana wasee sidhani wako concerned about content ya muziki. Unajua? Wewe umesemekana ulikuwa una write poa sana from back in the day. Naandika bado. Unaandika bado? Mpaka gospel buda. Ndio. Mpaka gospel. Jesus is Lord. Ndio hiyo buda. Umesahau mzee? Umesahau lebo kwa TV? Okay. Nina wasanii saizi wako mainstream saizi nimeandikia ngoma. Nimeproduce ngoma cause napenda ngoma yani. Hata kuja studio yangu sio lipishagi yani cause napenda ngoma passion yani bro. So unaweza kwa behind the scenes but bado niko kwa industry yani. And I took 2013 2014 nilikuwa Stato nimesomea stories za sound design na sound engineering mtu wangu. Unaona? Sasa ngine nipo unarudi chuo mzee unaongeza akili, ndio? Ndio hivyo. Yeah. Okay, na new keep in check na industry yenu vile ilikuwa watu wenye mlikuwa nao. Si ubonga. Kuna watu wachache sana tuna keep in touch nao as in wase wenye sisi tunaona. Juacali wewe utoa kitu once in a while. Pilipili wewe umesema ulipotea for 10 years unatengeneza strategy. Buda sisema 10 years. Wewe amua tu kutuchokoza once in a while. Ule mtu by the way nafikiria kwa hiyo rende ya kitambo mwenye ni mkonsipika sana ni Mustafa juu amekuwa kodhe. Asi wengine mna keeping tabs mnajua msee amefika wapi na ngoma. Si ngoma peke yake hata kifamilia. Ana watoi saa zingine nampigia simu namjulia hali ya yeye na familia yake na staff kaa hiyo. Na nadhani kuna vile si ndio kuna vile sana. Mimi siwezi kukudanganya. Sitaka hapa nikakudanganya nikakwambia kwa na keep in touch na wasanii because for me music is not about the fame, it's not about the money, it's about the passion. If you listen to all my songs, kuna message najaribu kukushow hapo. For me, music is about the message. So whether I'm famous, whether my Instagram shows I have 50,000 or 20,000 people, it doesn't matter. The people who listen are the people who matter to me. Wase wananyuliza kila saa, hujashinda award nini. That's not the point. Nashindaga award kila siku msee akiniambia, mimi ngoma yako ilini change. That's all that matters. So there are very few artists that I keep in touch with, like Juacali, for example.
And his wife, who I'm very good friends with, she's an amazing person. Ah. Mpaka saa nyingine tukiongea na Juacali's wife, he walks away. It's just like, I don't want to hear what you guys have to say. Okay. But I'm all about, wase wakue real, tuweni real. Hii industry hata kama tuko hapa, tunafaa kufanya showbiz, lakini fikiria, kuna watu nyumbani kama budako, madhako anakuangalia, your siblings are looking at you, the impression that you make reflects on them. So usikuje hapo kusema ati, oh, mimi nafanya showbiz, hai reflect nyumbani, ita reflect kila siku. So respect yourself, have your principles, honesty, best policy in your life. Realize why you're doing what you're doing. Wase wa home wana complain ati hatusomi tweets zao kabisa. Christine, tuwekee ma tweets kadhaa hapo, tunakam after sana ametuambia wewe hawa wawili najua watajitetea. Najua Kiswahili yako ni mambo yote, sivyo ndio ujichocha hapa. What happened to Caliph Records in your own words? What happened to Ogopa DJs in your own words? Mbona hizo ma stable na vile zilikuwa zimeshika? Actually ilikuwa rivalry ingine, competition healthy sana. Akina Isa walikuwa wanatesa pande yao, Juacali na Caliph walikuwa wanatesa pande yao. Ilikuwa competition ya lazima usikize zote. Wewe ndio utafute. Sisi mafans ndio tulikuwa tutafute balance, ndio? Lakini wewe, what do you, in your own words, before akina Juacali utuambie what happened to Caliph first? Okay, well, I mean, the first thing that you need to understand is that I was never signed to any label. Mimi sijawahi kuwa under Caliph, sijawahi kuwa under Ogopa. I've always been, you know, like kulikuwa na independent. Yes, hata mimi ni independent. Yes, So I am running on my own ticket. Nyinyi ndio mamiguna wa industry. Sasa what happened? Wewe ukiniita hivyo na vile mulimban. Anyway, so now anyway, the point is this. Yes. Nilikuwa na watch earlier before I came. Mziki imechange. Compare imechange. There are so many artists. There are so many people who are talented and bringing up very good songs. So now, I think what happened is people were not keeping up with the competition. It's not just about doing a song. It's about keeping up with what's happening. And it's not just Kenya. It is not just East Africa. We've got South Africans who are doing a very good job. We've got Nigerians who are infiltrating this industry like left, right, and center. So if you're not keeping up with the standards of African music, then you're going to lose it. And I think that's what happened. I think people were not trying hard enough. And it's not so much the label, it's the people that were being gotten. The individuals, the artists. They were not trying hard enough to keep up with the global market, as opposed to just, me, you know, I'm the biggest artist in Kenya as a mama, as a Chile, or as a guy, whatever. So you've got to look beyond. And that's what this guy has done. I mean, Juacali has done that. Was I'm not mentioning Pilipili, my brother over here, because he, like he said, he's making a comeback. Yes. And I'm waiting to see that. Hata mimi nangoja sana. Tunarudi bro. Once a musician, always a musician. Yes. Kabisa. Alafu Sasa, tunaweza what sema, happened to tunaweza Caliph? yes, sorry. What happened to Caliph? Caliph iko buda. Azin. Si unajua Caliph haiko vile tunajua. Unajua different ya kitambo na saizi, wasanii wa saizi wanatumia controversy. So kama mtu kama mimi na before nifanyie controversy, nafikiri na familia na madhangu na stuff kayo. Unanipata yani? So it's not about the music squeeze, ni about controversy. Una cause controversy kwanza unakuja na scandal fulani which is on stage. Alafu watu wa media mazao isukuma ndio ngoma inatoka na stuff kayo. Mbona usifanye real music instead hizo controversy? So most of them ni controversy, si muziki yani. Una narrative yo. Wewe umesurvive bila controversy. Na wewe ni stakeholder. What happened to Caliph? Yes, vile umecheka. Yes. Unajua career ya musician. The same thing tu na story ya label nini. Unajua ukianza kama mwanamuziki, kama ungeangalia Pilipili ama nani, Bob Mapesa, wakianza walikuwa na crew kubwa, mkienda show mnaenda watu wengi. So pia Caliph ilikuwa hivyo, vile tulianza watu wengi. Alafu wale watu walikuwa true, wale watu walikuwa naimba kwa sababu kuna passion. Hao ndio watu walibaki. Lakini wale watu waliingia kwa sababu ya pesa, sababu ya madem, naturally watafall off. Unaona, so pole pole watu walianza kutoka, wengine walienda majuu, wengine walimari vile nilikwambia, wengine tu waliacha tu kabisa. So ilikuwa tu ni nature ili take its course, na wale strong wakabaki. Ndio sisi tuko hapa sasa. Wazi. Wasa home nilisema pia wanaochi show actively sana. That's why Christine atatupatia feedback, akona maswali za kutoka kwa mafans zenu. Hizo si mimi nimesema, I have no hand in that. Tuko na nyinyi. So whatever comes, tunaitake. Hata mimi ni independent party kwa hizi. No, we don't know that, Dr. Kingori. We don't know that. We were not with you this morning.
Right, it's from the viewers, so it's not from us. The first one is from Gava, the DJ, who is asking, Uliza Sanaipei, what happened to the Coca-Cola superstars? Sanaipei, what happened to the Coca-Cola superstars? I think, and I've said this very many times, we lacked something called intrusive management. We were children. When we came into the industry, I just was turning 19. In fact, I turned 19 in South Africa when we went after winning the competition. And so we didn't have, you know, like if you have family issues, it affects your career, okay? And so we didn't have that kind of intrusive management. And then we were not coached into how to deal with being fellow artists. Unajua, as a band. Unajua, munatoka background tofauti, munakama hapo, mse labda, unajua, no, I'm not going to say that. That would be very rude. But wase ni tofauti, okay? Na nyinyi ni watoi. Kama hakuna mse atawa coach, itakuwa shida kiasi. Alafu mko hapo, you're getting so much money, you don't know what to do with it. So then there were issues that came up. So ilibidi to break. And I think I can actually confidently say this today. I'm glad that we broke up. Oh, Lord. That's a bitter breakup. Now, as in, not in a bad way. I'm not bitter. Why, Dr. Kingori, are you bitter? No, I'm not. But I have something personal na yeye tangu anze show. No, I'm glad because sijataja hiyo time mlikuwa mnaanza. Unajua naweza amua sasa to get personal. Time yenye mlikuwa mnaanza ngoma, Slay Queen walikuwa wanavaa jeans na sport shoes, hipster. Seriously, have you seen the Slay Queen nowadays? The reason I say I'm glad we did is because ilikuwa muhimu sana for us to grow as people. Yes. We needed to grow as people and then grow in the industry. Yes. Kuelewa wase na kuelewa industry vile ina work. Vile tulikuwa 19 tunathrowiwa tu kwa industry, hatuelewi vile ina work. Press wanakuja kutuliza maswali, you don't know how to answer. Wewe unajibu tu vile umefundishwa, unajua? Lakini msee anaenda anaandika article, anageuza story. You know, so I'm glad that we broke up because it gave us a chance to grow up. And now we are grown. You can't see. Na wewe ndio uka stand out kwa hiyo group yote. Turns out. Christine, swali ingine. Yes, the next one here is for Pilipili from Wendy Cherono. Here is Pilipili married. Dude not aging. Fine. Mimi nimemari na mtoe. Ati? Nimemari na mtoe. Ona vile anasema chini ya maji. No, si chini ya maji ali. Nimemari na mtoe na najua mtoe wangu anacheki Kiki daddy loves you. Na mtoe napenda sana dem. Yes. Anaenda kufika miaka 3 on Sunday. Yes. Yeah. Huyo ndio anafanya na push mtu wangu mzee. Wazi. Yeah, huyo ndio anafanya na push bro. Respect. Yep. Mad respect. All right, Jack Bukachi saying, Juacali is such a nice guy. I have liked his music since I was a toddler. Show ya TBT ni lini? Show ya TBT ni lini? Show ndio hii. Anataka ingine. Anasema performance sasa yenye mmeita concert sasa nyinyi wote. I think that's what she means. Concert ya nyinyi wote. By the way tunafanya hiyo. Semeni mnakuja wote. Wasi wote walikuwa ogopa, wasi wote walikuwa Caliph, wasi wote walikuwa wapi? Sasa ubaya ndio sangina kunanga unity. Tutakaa. Semeni tulipe hata 2,000. Oh, 1,000 basi. Tuseme walipishe ngapi? Ngapi? Punch. Teza. Wewe ni wa punch. Wewe? 1,000. Wewe ni msiwa 1,000. Msiwa 2,000. Poa, Juacali hapo. Kuna mtu wa 10k hapa. Hapo tuko sawa. Hatujaanza. Kuna mtu wa 10k hapa. Yes, wewe tao ngapi? 5k. Sidhani ya tizodi ya Kenya. Sawa. Hiyo show inaweza. Hao ni watu wa 8, tukipata watatu serious concert imeanza tujaanza vibaya. Sasa Christine tena bado kuna maswali? Yes. Kelvin Kamau saying, "Uwi ambia Sanaipei she is still my celeb crush." Sema sauti ya kutoa nyoka pangoni. That's just a comment, not a question. And Damilio Andy saying, "Ask Pilipili arudi active kwa social media. Welcome Sanaipei, this is awesome." And I have one more question here for Pilipili. Paris Onyancha saying, "Good to see Pilipili. Please ask him when we should expect his new song." Okay, before mjibu hiyo, please be careful with your tweets. Pilipili is married. Fanya backslide maze. Unajua ali attempt kuimba gospel and you guys mnaamba kunyawambia aging gracefully kitu gani? Pilipili jibu hiyo swali ya nini next song. Juacali hata wewe ongea maze. Tuko wanaume wawili jamaa feedback ya Pilipili aging gracefully hapa. Swali yake
Anasema historia. Swali haina shida. Sisi tuko hapa wase watatu na watu huko ati Pilipili aging gracefully. Wanasema nini about sisi? Wamesema mimi ni a nice guy. Kwa hivyo uko peke yako buda. Rescue team, please do something. What's our expecting ngoma next Tangulini? When? Kwanza acha rectify. Ngoma yangu mwisho nilifanya 2013. Yes. Unanipata? Yes. Na from to year 2013 2014 nimekushauri nilikuwa huko nikisoma miaka kama 2. Unanipata yani? Yes. But you see watu wanasema ni kwa generous sana yani. Cause nimekuwa nikisaini wasanii nafanyia ngoma nafanyia video na stuff kayo. Unanipata yani? Ile kwa tu generous stuff kayo. Unanipata? But ndakuwa narudi soon. Nikipata tu hiyo niche itakuwa ndarudi yani. Nisifanye ngoma alafu like mcheze siku 2 siku 3 kwa sababu ngoma za siku hizi ni bubble gum. Siku hizi nazitanga bubble gum music yani. Ngoma inacheza wiki moja napotea. Na si ati ngoma mbaya. Wazi. Pilipili amesema anarudi soon. The same thing Yesu alituambia. Christine. Ndio. And for you guys who are saying Pilipili has aged gracefully, Stephen Karanja has shared a picture from back in the day. Here he is, Pilipili, the middle one. I don't know if you can pick him out from back in the day. So a real TVT right there. Hiyo ni enzi ile mahome alikuwa mafala. Ndio hiyo. Nilimba? Yes. Yeah. Ulikuwa mtesi? Hiyo ninasema ni ile enzi mahome alikuwa mafala. Nilitaja kwa ngoma yangu moja yani. Ndio hiyo. Okay. Enzi mahaga tulizitama diaba, enzi mahomi walikuwa mafala. Ndio hiyo buda. Enyewe Mungu ni mwema. That's transformation. Isho inafaitwe hata ifai kuitwa the before and after. God mso pale metutoa na pale metuweka saizi tunashukuru yani. From a diaba expert to married with one kid. Hapo sasa buda. Thank you Lord. We are growing with time. Kabisa. Hiyo ni aging gracefully by the way. There's grace in you. Wazi buda. Christine? Yeah, Kings, it's actually very good that you've said Mungu ni mwema because this last one is for you. Back in the day, yani umevaa slippers, shorts, the transformation is real. Ulidhani wewe ndio utaingililia watu leo peke yako? Wase wa ngoma, mimi ni wajuzi. Tibiti yangu ni 2031. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu mkubwa. Unavyo umeparara buda. Asa kunipea nafasi maze. Unajua time hakukuwa na selfie, hakukuwa na time ya sijui go prepare yourself. Hakukuwa na hizo ni filter by the way. Hakuna filter. Hiyo miguu pale umetoka. Hiyo miguu. Sasa umetembea buda. Okay. Sawa. I wish tunaweza ongea hivi mpaka asubuhi but sasa unajua tukoonea maze. Airtime nini. Sasa tuanze na Juacali. Yes sir. Maze wewe hatujai Pilipili anaweza kwa behind the scenes but si usikiza morale by the si hatujai kutoka. Na maliza tu strategy zako. Hizo ngoma kidogo ulituachia. Si kidogo by the but in time. Si kidogo buda. Yeah, si kidogo. Ndio. But in time si usikiza hizo bado. Ukiamua kutusort sana wewe uko tu. Zako unajua kwanza online. Niko tu. Sia sana ametoa ngoma Sanaipei trending unasonga mbele ya desk hivi kidogo ndio uone desk. Juacali umesurvive this long kwa industry. Yes. Si ndio? Yes. Of course how different can you tell people majamaa au wengine different difference between relevance na consistency. Unajua relevance ni hiyo Pilipili anasema ati kuna wase wana survive na controversy. Mimi sijaisikia kesi yako by the way. Kesi zako zinasikia ni poa poa. Kesi ni ngoma. Mi kesi tu ni nisipotoa ngoma fiti mafanzo wapende. Hiyo ndio kesi. Yaani ni kesi. Okay. Kwa nini unaimba ngoma mbaya? Umeimba ngoma mbaya? Sijawahi. Hope yani nashukuru Mungu. So naweza sema the most important thing for any artist akitaka kusurvive. Yes. Yani we penda tu passion yako kabisa. Heshimu craft yako kabisa. Yes. Unaona so mimi ni kitu yani nimekuwa ni every time naingia studio yani nasema yani hii ni kitu Mungu alinipatia for free. Okay. Kwa sababu ngoma zi ukuja tu hivyo, si need ku struggle kuandika. Yes. Ni vitu zao come tu naturally. Yes. So ni kitu muheshimu sana.
Okay. Nadhani hiyo ndio kitu Wazi. ina make nimesurvive mpaka sasa hivi. Wazi. Sana. Final words. Mimi niko tu. Yes. Okay, final words. Sana nini nilifanya nini? Si ati tuna vita, hakuna nini? vita. Lakini mase uko bita. No, I know. Let me tell you this though. Nothing different from what Juacali has said. Yes. Heshimu craft yako. Heshimu Mungu wako. Be passionate about what you do. Be honest. I'm not going to sit here and say ati it's been easy for me. Honesty yangu ndio imeniletea shida katika industry. Mimi nimekuwa hapa 13 years. Lakini huwezi nisikia ati Sanaipei na perform mali. It takes a lot for you to keep your principles and still be relevant. It's taken me a long time, but finally, wase wanaanza kuni respect. Na wanaanza kusikiza mziki wangu na wanaanza ku respect. I could have been performing a long time ago. I would have given you an example of a certain place I should have been, but I wasn't. Being a Coca-Cola pop star, I should have been somewhere in that particular studio, but I wasn't. It takes a lot for you to get ahead by staying true to who you are. But you will never have to look over your shoulder. Hautakaa kwenye nyumba yako ukiangalia yani nje ya window, oh my God, kuna mtu amekam kunigeta or whatever. You will never be scared as long as you're true to your principles. So stay true to yourself, respect yourself. Most important, especially madem. Because madem, tumesikia hizo story mara nyingi sana. Unasikia dem alikuwa na huyu ndio akapata show, umesikia dem alikuwa na huyu ndio akapata endorsement or whatever. Stay true to yourself, respect who you are, respect the people that brought you into this world, and one day, I guarantee you, you'll get there. Wazi. Pilipili? Mimi kitu ningesema apart from kutoa tu ngoma kale, unajua sasa wanapenda hype, watakuja kuambia hii kazi na jamaa ngoma yako ni kali sana stuff kayo, lakini amedu nini ndio kuona consistency na stuff kayo. Hiyo kusema ngoma kale itoshi yani. Unaona? Because like as tuna invest na tuna need returns na stuff kayo ndio tukuone hiyo consistency yani. So as much as ngoma ni kali, isikuwa tu ni hype peke yake. Because watu wengi watakwambia tu hype, ngoma ni kali, lakini hakuna kitu unadu. Haja subscribe kwa ngoma yako na stuff kayo. Na nowadays size like as na hatuwezi tegemea sana, I mean mashow kama cash stream peke yake yani. Shows for temporary, like frequency show size inakuwa, I mean ukicompare na kitambo inakuwa kama one show in a month na stuff kayo. For example, umefanya ngoma kama video kama ya video size na cost 300,000 to 500,000, right? Yes. Alafu saa consistency yako labda ni I mean a video every other 2 months. In a year una need 3 million kufanya video, kuna consistency kama kina Diamond na stuff kayo yani. Hiyo ndio inatoka wapi kama mnungu ngoma zetu? Hiyo ngoma itatoka wapi kama like as in ile kitu tumeinvest, unajua? Watu usikuulize tu toa ngoma na stuff kayo. Una need to reciprocate if you know what I'm saying. Ndio? Okay. Isikuwa tu ni ngoma pekee. Isikuwa ni masifa tu. Sifa hazilipi bills peke yake. Wazi. Yeah. Wazi. Maze. Wapi makofi ya ma legend maze?